るかです。And I'm Marshall. 今日は日本人がやりがちなやってはいけない勉強法というタイトルでお話を聞いていきたいと思います。日本人ってこれだけ中高大とかで英語を習ってきてるのに、だけど話せない。もう路上で道聞かれたら困っちゃうみたいな状態だったりとかするのって、ここに何か私たちが根本的なミステイクというか、回り道してるところがあるんじゃないかなと思って、何がいけないか、どうやったらいいのか今日は聞いていきたいなと思います。アラフォーから学び直しているので、子供2人もおりまして、勉強する時間っていうのが取れなかったりするので、なるべく最短距離で行けるように教えてもらえればなと思います。アラフォーイングリッシュ。今回は11個のポイントで教えてくれると。Yes, well, there are many, many things that you can do to study and many things that you shouldn't do to study. I tried to condense it into 11 easy points to understand. First of all, you should not study English from a non-native speaker. 日本人から学んでるからっていうことなのかな。Yes, or a French person. ネイティブのイングリッシュスピーカーじゃない人から学ぶ。それは日本人じゃなくても。There are some Japanese people who are completely fluent in English, and they would be excellent teachers because they understand English and Japanese. There are some French people, some German people, and people from all around the world who are native level English speakers. If they're native level, that's okay. But non-native level English speakers do not make good なるほど。 teachers. ナショナリティはどこでも構わないけど、 Exactly. It's whether they're native or not. 先生のグラマーがぐちゃぐちゃだったりとかっていう。 Yeah, there are many things. 英語を教えてくれてた学校の先生って子供の時に英語の授業が始まって英語の勉強そんなにしてないのに先生やらされてる先生が多くて It's hard for the teacher too. I have some teachers who come to the school. They say, "Please help! I don't help! Shh, don't tell anybody I'm here." You know, and it's just not good for the students. You know, you develop bad habits. 誰も悪くないけどね。しょうがなかったんだけど、やっぱりちゃんとネイティブレベルの人から Of course, 習った方が of course, 絶対上達はいい。 of course. So that was number one. Learn from native English teachers. Don't study from non-native English teachers. アラフォーイングリッシュ。 So I guess the second point I'm going to bring up is that you should not always study the same materials. Try and study a variety of materials. マテリアルって何？ Materials, things that you use to study. You don't want to only study YouTube. You don't want to only study from a textbook. You shouldn't only study from newspapers or from TOEIC or from whatever it may be. You want to have a variety of study methods. なるほどね。YouTube を見たり、映画を見たり、そういうのを組み合わせていくと、生きた英語になってくるね。Yes, yes. Language is, it's a very large thing. It's all-encompassing. So there are many, many, many aspects to language. So you need to attack studying the language from different angles, from different methods in different ways, and it'll really, it helps you to improve much faster. So use a variety of methods. Don't only use one study method. アラフォーイングリッシュ。 Okay, and the next thing that I think is important, don't use the wrong level materials. 私がやったやつだ。テッド見ちゃったみたいな。I guess that was a little bit difficult. We found that out very quickly and we adjusted, right? TED is too difficult, so we'll try this. It's important to get the right level materials. If something is too easy for you, there's not much benefit. If it's too hard for you, it's really not much benefit. It's not fun. And if your level is A-Ken 3級, you don't want to be studying newspapers. 難しすぎてね。 That's too hard, you know. But if で you're まあ level, 英語わかんない、嫌だ、もうやらないってなっちゃう。アラフォーイングリッシュ。 okay. Another thing is when you're speaking, when you're practicing, writing emails or talking to somebody, don't be afraid to make mistakes. Don't expect to be perfect. It's okay. Just try and speak. Try and practice, you know? Try and communicate with the person. これがね、難しい。 Yeah, it's okay. Don't worry. The people who you are talking to really appreciate that you're trying to speak English. Even if you're not perfect, they're happy that you're trying.
and they will correct you. They'll try and help you understand. だからネイティブと話した方がいいっていうのが That's one more reason. 私は Yeah. すごいよく分かったのが、例えば英語が堪能な日本人の友達と英語で話せば練習になるじゃんって思うんだけど、友達同士だと恥ずかしいのと、結局言葉が出てこなくて日本語で言えばいいやっていう風になっちゃうっていうのがあるから、ネイティブの人とか本当に向こうに行って道聞かなきゃどうにもならないっていう状況になった方が伝えなきゃって思うから。英語に限らず、失敗したらどうしようとか、こういうふうに思われたらどうしようっていうのをすぐ思ってしまうから。ジャパニーズはシャイ。Yes, yes. It's so shy that it's embarrassing. 恥ずかしがりが。恥ずかしすぎて。恥ずかしすぎて。恥ずかしいじゃん。恥ずかしすぎて恥ずかしい。You know, I understand that it's hard to make mistakes and you're worried that people are going to laugh, but if you don't try. それ良くない文化よね。間違えたりした人を、うわー間違えたみたいな。To say it in Japanese, 英語を喋れないのは恥ずかしいじゃなくて、英語を喋らないのは恥ずかしい。Not being able to speak English is not bad. Not trying to speak English is bad. You know? I always think of the case of the baseball players in America. There are many Japanese baseball players in America, right? And they don't have the best English level, and so they use a translator. But for example, Munenori Kawasaki. ムネリン、ムネリン。ムネリン。ムネリン。Okay. But Munenori Kawasaki, he doesn't have a good English level, but he tries to speak English. And he stands in front of the camera and he's like, hey, you know, and he tries. And that's really good. And he's so popular because of it. Everybody loves him. 向こうで Yes. みんな He's so popular 何言 because ってるか分かんないけど。 and he's trying to speak and he's trying to be funny. And it's okay that he doesn't speak English fluently. 喋ろうとしていることが Yes. かっこよく通訳つけて、なんか完璧に伝えようっていうことよりも、ちゃんと自分の言葉でファンとコミュニケーションしようとしてるみたいな姿 Exactly. の方がウケる。 It's good for your practice, and the native English speakers really appreciate it. アラフォーイングリッシュ So the next point I would like to mention is that you shouldn't translate directly from your native language. Many times we're having a conversation. For example, 彼が言ったことないです。彼が言ったことない。he いた go he is go ことが it he ない so you can't think from your native language and then translate that. You have to try and understand what's being said or understand and then try and produce the language. 日本語で一回全部文章を考えてから変えるんじゃなくて、exactly. 最初から英語で組み立てて話そうとしてる。Yes. 日本語の文章と英語の文章って主語述語とかの出てくる順番がなんか違ったりとかするから、There are many differences. 最初から英語で考える癖。I mean, it's important to try and just to speak English without using Japanese at all. Right? 彼が言ったことない。彼が言った。So it takes a long time. You develop a bad habit of doing that. And if you can do it directly, you develop speed. さっきのムネリンの話にもつながってて、完璧に話そうと思うから一回完璧なフレーズを考えて、それを完璧に訳そうと思った結果時間がかかるし、ぐちゃぐちゃになっちゃうしってなるから、もう思いついたことをとりあえずしてってそのパッションで伝えるぐらいの感じで、とりあえず英語で考えて英語で話していこうっていうのを習慣化していった方が。Yep, exactly. アラフォーイングリッシュ So another point that I want to say is important. Don't worry about grammar too much. It goes back to even if you don't know exactly what to say, try and speak. It's okay. It doesn't have to be perfect. Don't worry too much about grammar. 多少違ってもまあ分かってくれるから。And the most important thing is understanding. Understanding, exchanging of ideas, the conversation going back and forth. It's not being perfect. 確かにこの前私なんか時制が間違ってて、過去の話だったんだけど過去形になってないままマーシャルに喋ってて、ラストサンデーの話ねみたいな感じで読み取ってくれてた。まあそうやって多少 ED みたいなの付け忘れてたり、had のところは have って喋ってたとしても、まあ
なんとなくだからこのポイントもさっきの恥ずかしいにつながってて、Yes. 日本人がもうグラマーで完璧な英語をやろうとしすぎてて、会話していけばお互いの理解が深まるから早くボール投げなよって話。スタディとしてしかやってきてないから、ED とかがついてなかったらバツとか、ハーブがハードになってなかったらもうバツとかってやってきたから、そうなっちゃってるのをやっぱね、せっかくアラフォーになってカンバセーションの中で始めるっていうか、ペラペラを目指すっていうやるんだったら、もう don't be afraid. Yes, exactly. Don't be afraid. Don't worry about grammar. アラフォーイングリッシュ So another thing that many people do, for example, if you're studying a new TV program, you're studying a drama series, right? Some people will stop at every word they don't understand, and then write the word in the newspaper in their notebook, and then look it up in the dictionary, and then go back, and then the next word. For a 40-minute program, it'll take you 2 weeks to finish the whole thing. Sometimes you just want to say okay. You don't have to understand every word. You need to just move on and listen for the next word. ビデオとかを見るときに一個一個調べてたら進まないから、聞き流すっていうことも大事よっていう。公立の学校、普通の学校は10行ぐらいを全部ディクショナリーで調べてきて、で宿題が出て、なんかサマリーやって、それで2週間ぐらいかかった。There are actually two methods of studying, right? I'm not saying it's bad to look up every word. If you're studying a short newspaper article and you want to develop your vocabulary, okay, there are 10 words in this article you don't understand. Look up all 10 in the dictionary, write them in your notebook, write the translation, study them, review them, learn. Good. But when you're reading a book, a novel, something longer, you're watching a movie, don't stop for every word you don't understand. You try and understand the general feeling and idea. アラフォーイングリッシュ So another point is, when somebody's talking, or when you're listening to something, you're listening to a YouTube video, you're watching a TV program, when somebody's talking, right? And you say to me, I didn't understand the background of what you're saying. And I'm thinking, background? I'm still thinking about background. I don't know what background means. And I'm like, So I get stuck on that word. I can't hear what you're saying. So it's important not to get stuck on the same word. ずっと一個分かんなかったからってさっきの意味なんだろうって止まるんじゃなくって、Yes. 感じろみたいな。Even if you don't understand what was just said, keep listening to the next. Because if you don't, you'll miss everything. You know, that's the same with tests. あ、そうそうそう、それテストで起こりがち。さっき言ったこと分かんないと思って、それが気になってたらもう終わっちゃって、全然何言ってるか分からない。Listen, focus on what they're saying now. Don't worry about missing some words. アラフォーイングリッシュ So another thing is to not use only lists. Many people study lists of vocabulary words, but it's really hard. Long, 500 words. And they study the 10, and then they study 10. And it becomes overwhelming. It's hard to really understand those words. It's hard to really use them or hear them. Or it goes back to what I said, you need various inputs. To listen, to speak, to read. You need to do many different methods of studying. いろんな方法で勉強した方がいいっていうのとかなりつながる。Yes. Many people just study from lists. Many people just study from textbooks. いや、ほとんどだって日本人ってそうやって英語を習ってきてる。I'm not saying textbooks are bad. Textbooks are very useful in many cases. They should be used in combination with other study methods. Don't only study with the textbook. なんかを勉強しようと思った時、とりあえず本を広げて、教科書を広げて、さあってするけど、英語はそうやって学ぶものでもない。The best way to study is speaking. アラフォーイングリッシュ And I guess the last, be careful of katakana. There are many words that the Japanese use. Table, telebi. そう、カタカナであるからこそ、そう聞こえちゃってとか、そう発音入っちゃってるから、発音できないものってすごいある。Yeah, and you develop bad habits using katakana English, and native English speakers don't understand what you're saying. Try and use the real native pronunciation, and you have to be able to hear the native and to speak. 意外とね、そうだから子供の方が Apple って言われた時に Apple ってそのまま言うんだけど、私たちもうアップルだと思っちゃってるから、アップルみたいな。Apple。
って調べればいいかな、これって通じるんだっけ通じないんだっけって思った時に英語にして Google とかに入れてみればわかる。 Possibly, yes, but the best way is to ask a native English speaker. アラフォーイングリッシュ。ということで、やっぱ教科書で学んできた私たちにとっては、だってこんだけ長くやってきて喋れないんだから、まあそうですよねっていうお話をすごい身につまされながら聞いたので、でもどうすればいいかっていうのもね、教えてもらえたので、それも踏まえながら、ペラペラを目指して、アラフォーですが、なるべく最短距離でいけるように、いろんな方向からイングリッシュアプローチを入れてやっていきたいと思いますし、その動画もその様子も動画で配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して見ていただければなと思います。楽しかったよと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。See you! For you.